topic. Electric charge and charging of objects. Yeah. Are you finished? Yes. Okay. What's electric? Do you know? What's the charge? Charge is there. Then that's our terminology for today. Please write this on your copy books. So charge, заряд, nucleus, ядро, then electrostatics, electrostatical, positive, positive, negative. Here is opposite. Are you finished? Okay. Then you also have a picture. And what's happening in this picture? Can you say? Can you say? Please raise your hands. Aida? Translation of energy? Because this girl get energy from because This picture have in your books. You can see what's happening. This picture have خلاص سمعنا وقت ينبغي وقت electric stuff. Talk about them. How do you think why this happened? ол горка был терминирован. Эти шагосатта, и там появляется новая энергия. И он искать энергетику, пополнить энергетику. Ana gorka plastikten жасалгандар, сол пластик. But in this situation, girls get not energy, charge. She gets the charges from these plastic lights, and when she hold up the iron, then we have electric charge. Okay? Discharges and shock happens. And today, this is today's focus for today. This is our focus for today. We will know what's the electric charge and explain how charging happens and give examples to positive and negative effects of charging. Okay? Let's start our lesson. Firstly, what is this? Atoms. What is this? Electrons. And this? Nucleus. Do you know this? Yeah? And an atom consists of three main particles. You said this, okay? It's protons, neutrons, and electrons. And you also said this. And girls, look at this. Protons, the main particles of atoms, protons, they're positive charges. They have positively charges. They have. A number of protons defines as a type of substance. And write it on your copy books. And neutrons, they are neutral particles of an atom. And electrons, they are negative charges, negative particles of atoms. And electrons help to connect us to other atoms.
charges. Please repeat after me. The protons. The charge of protons. Not repeat. Answer me. The charge of protons. Plus. Charge positively. Charge of neutron. Zero. Charge of electrons. Minus. You know this, yeah? Okay. And girls, the charge of atoms. The charges can attract and repel, attract, pull, or repel, push each other. How this happen? The same charges in the atom repel each other. The not same, unlike charges, they attract each other. They have examples. The name of the charges? Positive, proton, positively charged, okay? These objects, they are positively charged. And what they're doing? They're pushing and repelling each other, okay? What? And this is also repelling each other. Why? Both of them are negative. Okay? They are attracting each other. Why? Okay, because both of them are like not the same charges. This is understandable. Let's see this in the real life. Okay? We have a balloon in there. Mına balonda alıp negative charge gazlar. Okay? Mına жерде менде negative charge balon kaldı. And what's happening if I put this is positively charged? Whoa. What they're doing? They're attracting each other. So, do you want to see the? And then now I will do. Hazır yıkıyorum negatif form. Okay? Сейчас, минуточку. Now we get negative folder. Либо positive. Now тоже we get negative, либо positive folder. And what's happening? They're pushing each other, repelling. Do you see this? It's interesting. Магнитта чуть-чуть по-способу. That's interesting, yeah? Okay. And then girls, they are pushing, yeah? That's pushing, that's attracting. And how do you think? Why it is attracting and pushing? Because they have Same charge, and they have a force. And in this process we have a force, and this force, the name of this force is called electrostatic force. Please write this on your copybooks. Force that charges attract or repel each other called electrostatic force. Did you repel them? Push iteru. Ya, bir-birini iteledi. Tamam mı? Repel. Hazır kal. Мне кажется, шардан берем. И сендер осыған ұқсас эксперимент жасайсыңдар. Аржыға бір неге бір шар. Окей? Шетемге. Аржыға берейік. Азере, Айша, екеуін бірге тұрасың? Окей? Банктар может быть. Окей? Баллон дали, давайте. Закончили? Баллон дали? Öyle kollar var. Taraftar var mı sizde de? Kollarına taraftar var ya.
Ne gerek? Ya bankana bankası sayfa. Biz de bankadan Bir tarif olarak. İkisi de çarşı. Nominal negative, banka positive olsa, what they are doing? They are attracting each other. Şimdi tamam, bu nasıl? Karşılaşma bir interno postulu kalabalıkının. Okay. Kettik çalıştırır sabahlara. Raise your hands. Okay, look at me. Kettik kızlar. Buna şimdi böyle bir sayım var. Electrons. Do you know what's electrons? Yes. What's an electron? Negative Charged particles. Electrons can easily move from one object to another. Dönüşte fark var ki. İyi şurada kanalda. Atomun içinde the number of electrons and protons are the same. An object is neutral with them. Neytralne. Sana karek. Нажерде мынаны нейтронды санамайық. Пусть будет это протон. Окей? Қанша протон бар менде? Қанша электрон бар? 3 электрон. Екеуі тең бар? И мына атомның бізде заряды нейтральный болады. Бәрі тең. Өйткені протондар мен электрондар саны тең. Окей? Кеттік оқыңыз. A negatively charged object has more electrons. If an atom we have more electrons like this, bizde qancha atom var? Proton var. Bize 3 proton var. Qancha elektron var? 4 elektron var. Bizde 4 elektron var. Elektron soni ko'p mi? Ko'p. That's why this is a negatively charged object. Если bizde atomimizda немisi zatda elektronning soni ko'p bo'lsa, bu negatively charged bo'ladi. Наоборот, если bizde protonning soni ko'p bo'lsa, u bizde positively charged bo'ladi. Okay? Yes. Tushundingmi? Yes. Всё. Сейчас полныма. Thank you. Okay, girls. If you finish it, let's do one example in your books. Are you finished it? No. Yeah. Neutronlar yok. Öteki olan nitral var. Neutron nitral var. Sana sebepleri. Нейтрон көбіне протон санымен тең болады. Екеуі всегда тең. Поэтому был прям. Да. If you finish it, please, let's do the example. In your books, 61 page. 61. Example. Table'da ko'rdingizmi? Kitapda. Hozir sonlaymiz. Bizde birinchi table'dan birinchi nesini berib tur ekan, ikkinchisini javob bersa, kim javob beradi? Umida. Umida, ikkinchisiga atomda qarab, bizda pozitiv va negativ bor. Aytib beraver. Negative. Why do you nega bo'laverasiz? Why?
elektron var? 13. Значит, elektron sonu protondan az. Sonuçta pozitif oladı. Diğer üçüncüsü ne? Proton sonu. 3. If electrons are also 3, that's why They're neutral. The charge of this atom is neutral. Dilara, Türkçe neutral. The number of protons, number of protons is 24. number of neutrons, 24. number of electrons. 25. Then what happens? But it's negative. It's negative. Why? Because it is More. Okay. Alina, listen. Why? Proton is 5, electrons for that. Proton more than electron, yes? That's why. Now we will play the game. Okay? Question answer. Kata soal jawab dikit. But it will happen. Cucu pada dong. Қазір кімсің? Мен соған сұрақ қоямын. Окей, сейчас я перекатываю. Окей. Ал, поставь па. Tiny, the question for you. The charge of protons. Plus positive. Positive, okay. Hadi sizde. Ben de sorayım. Burada. Hop. Get that. Get it again. Давайте, когда подойти. Ой, Rabia, I'm so sorry, Rabia. Men gayrimüslim sırtım. Rabia, sana sıra. The translation of the charge. Заряд. Ты тоже хочешь? Какой вопрос? Кімге түседі көреміз. Кімге түседі екен? Арман деді. Окей, Арман. Nucleus consists of 3 not atom, a nucleus. Nee. Consists of proton and neutron. Okay, good answer. That's yours. Get that sizde. Bunu getirdik konuşalım. Saida. Wow. Saida. The negative particles of atom. Instruktör mu yapalım? Okey. Bunu sabahıma takar bana ya. Давайте мы все будете задавать. Все? Поставите на ваш Can you say what is the electric force? Electrostatic force. I'm so sorry. Kitapta karıyorlar. Electrostatic force dediğimiz şey. What's the electrostatic force? Force
The charges and neutrons. Yep. Neutron charger. Qanday? Qanday? Nol. Kelasi shishlik qo'ygan. Сейчас раховada bo'ladi. When number of electrons and protons they are same, the charge of the atom will be sometimes when number of protons and electrons are same. The charge of atoms. Why? When you no. Why? Еще чимбуса. Еще чимбуса. Қалай болады? Электрон заряда, просто атом заряда. Жанна все Neutral dedi. Получается ответ? Neutral болады. Сенде ikimi de bilebilir. Окей. Благодарю. Менде дәптер қалады. Ең соңғы сұрағым саған қояды in atom have proton number 7, neutron number 7, electron number 8. The charge of this atom. Let's see why. Electron more because we have more electrons. Все, медицина. Можно опять ввести. Атомдардың заряды плюс и плюс. Екі атомдар плюс зарядтан. What зарядтан? Екеуі плюс болса, итереді. Propelling charger. Окей. Ең соңғы сұрақ қояйын ба? If the charge of the two atoms, one minus, one plus, what they will do? They will attract each other. Men buni savatda tushunga ko'rdim. Have you any question? Savatga байланысты. Saat qancha bo'ldi? 16 Onda men sizlarga fetkalarga darhol ko'rsatayim. Qanday? Online eksperiment var. Fetkalarga darhol hozir ko'ryapsiz, okey?
Bunda alатын болсам, шарт қандай чарджды болды? Minus негативлі чарджды болды. И мен алып, оны жабыстырсам. Как тут? Мына эксперимент білесің бе? Қазір көрсетемін. Мынау киім. И мен мынаны аламын, шарды. Қандай чарж болып жатыр шар? Minus негативлі чарж болып жатыр. Қабырға онда қандай чарж жатыр? Плюс, минус, минус, плюс. И алам. Көрдіңдер ме? Міне осы нәрсе болып жатыр. Минус, плюс, бір-бір тартып, шар, получается, құламай тұр. Қызық, я? Окей, girls, мен онда сіздерге homework берейін, келесі сабаққа. Homework, если сендер YouTube ашатын болсаңдар, электростатик эксперимент десеңдер, көп эксперименттер шығады. Шаммен ғана емес, реально өте көп эксперименттер шығады. И тапсырма, келесі сабақта осы отырған пара-пара бойынша сендер бір эксперимент дайындауға келесіңдер. Окей? Электростатика сабағына, электростатик тақырыбы бойынша маған бір эксперимент әкеліп көрсетесіңдер. Шарт мен болады, басқа да көптеген эксперименттер бар. YouTube-тан қарасыңдар. Иә. Электрондар электрондар араласып кетіп ол түсіп қалады. Қолдарында бақыттар шарлар бар ма? Жайке алып мен сола жабыстырайық. Okay, if you finish it, please down. Okay. Jump circle,